Alright, welcome again in another tutorial of the topic integration. So I said in the previous tutorials, one among the previous tutorials, kwamba integration in a relationship na summation. So in this tutorial, we are going to begin to see, or we are going to conceptualize that relationship. So in this tutorial, calculate area. Tutacalculate area kwa kutumia method mbili. Method ya kwanza ni method ya kawaida. Method ya pili inaitwa the limit of a sum. Tutacalculate area ya hii trapezium unayoiona hapo, trapezium OACB. Ambayo ni half, formula yake ni half times 8 kwa method ya kawaida sasa, plus b. Okay? So now, point O ipo at x equals to 0, wakati point B iko at x equals to 10. You can see here nimeweka 10. So the distance OB now itakuwa ni 10, okay? 10 minus 0. Sasa angalia C now. C na B zote zipo at the same coordinate of x, okay? 10. Lakini kwa sababu C, you can see here I have a line ambayo equation yake ni hii, y is equal to x plus 1. So y coordinate ya C sasa itakuwa ni x plus 1 ambayo x yake ni 10 sasa. So it's 11. So y coordinate ya C ni 11. Y coordinate ya B ni 0. So 11 minus 0, you get 11. Hapa sasa A, x coordinate yake ni 0, y coordinate yake maana itakuwa ni 0 plus 1. Okay, kwa sababu na yenyewe ipo kwenye mstari y is equal to x plus 1. So it's 1. So 1 minus 0 kwa sababu hapa ni 0,0, okay? So 1 minus 0, you get OA is equal to 1. Sasa area now A of this trapezium OACB itakuwa ni half. Height manake ni OB, wakati A na B ni OA plus BC. So it's just gonna be half. OB we have said ni 10, OA ni 1 and BC ni 11. So 10 divided by 2 is 5. So you get 5 times 12. So the area now, which is 60. So the area kwa kutumia njia ya kawaida of trapezium OACB ni ngapi? 60. Sasa tutumie njia nyingine, okay? Inaitwa the limit of a sum. Tuigawanye hii trapezium kwa rectangle nyingi ndani. Like this. Okay? So that is the same trapezium. Okay? So hapa at B, x coordinate ni 10, okay? Kwa hiyo hapa ni 10,11 vile vile, okay? You can see this is line. So nimegawanya kwa rectangle nyingi ndani. Okay? Kwa hiyo hii ni rectangle ya kwanza, rectangle ya pili, rectangle ya tatu, zinaendelea hii rectangle hii tuseme position R from huku. Okay? Jumla idadi ya rectangle zote zilizopo humu ndani ni n, okay? So n is the number of rectangles. Kwa hiyo tumeigawanya ile trapezium kwa rectangle nyingi. Sasa hizi rectangles zina equal width, okay? Zina equal width. Kama nitakuwa nimechora as fanani usijali. Let's just assume nimechora vizuri and let's just assume zina equal width, okay? So kama hizi rectangles zina equal width, kumbuka urefu kutoka width manake ni hapa, okay? You see, from hapa mwanzo mpaka hapa ni width ya rectangle 1, from hapa mpaka hapa ni width ya rectangle 2 na kuendelea. Kama urefu kutoka O mpaka B ni 10 na idadi ya rectangle ziko n, manake width ya rectangle itakuwa ni hiyo 10 gawanya kwa idadi. So width ya rectangle 1 ni 10 over n, width ya rectangle 2 ni 10 over n. Zote kwa sababu zina equal width, okay? Ni 10 over n. Sasa look at rectangle 1. Okay, so before I
keep on talking about these rectangles, okay? What am I trying to say here? What am I trying to do? I'm trying to find the area of trapezium OACB, okay? So I am going to find the area of each rectangle and then nizijumlisha. Kumbuka hizi rectangles ziko ndani ya trapezium. Kwa hiyo nikijumlisha area ya hizi rectangles zote zilizopo ndani ya trapezium, pengine nitapata area ya trapezium, okay? So now look, tuendelee sasa kuzichambua hizi rectangles zetu. Uso, the first strip ya hii rectangle ya kwanza upo at x equals to 0. You can see here. Okay? Uso wa hii rectangle ya pili sasa, tunaona width ya rectangle ya kwanza ni 10 over n, maana urefu toka hapa mpaka hapa ni 10 over n. Maana hapo ni 10, upo at x equals to 10 over n. Uso wa rectangle ya tatu sasa. Sasa maana itakuwa ni 10 over n jumlisha 10 over n. Maana hapa ni x equals to 2 times 10 over n. Uso wake upo. Uso yani hii strip ya kwanza hii. Sawa? Na hii strip ya kwanza. Kwa hiyo strip ya kwanza ya rectangle ya kwanza ipo at 0. Strip ya kwanza ya rectangle ya pili ipo at 10 over n. Strip ya kwanza ya rectangle ya tatu ipo at 2 times 10 over n. Strip ya kwanza ya rectangle ya 4, maana nichukue 10 over n plus 10 over n plus 10 over n. Maana ipo at 3 times 10 over n. Si 10 over n ziko tatu sasa, you see 10 over n plus 10 over n 3. Sawa. Uso wa rectangle ya tano, maana sasa najumlisha 10 over n ngapi? Maana itakuwa at x equals to 4 times 10 over n na kuendelea. So now ona kitu. Uso wa rectangle ya kwanza upo at 0 times 10 over n. Uso wa rectangle ya pili upo at 1 times 10 over n. Uso wa rectangle ya tatu upo at 2 times 10 over n. Uso wa rectangle ya 4 upo at 3 times 10 over n. Uso wa rectangle ya 5 upo at 4 times 10 over n. Uso, I repeat again, uso ni hii strip ya kwanza hii. Hii ni uso wa rectangle ya kwanza, huu ni uso wa rectangle ya pili. So x coordinate, okay, ya huo uso ndio hiyo ninayosemea. So look again. Uso wa rectangle ya kwanza upo manake at 1 minus 1 times 10 over n. 1 minus 1 is 0. Okay? Uso wa rectangle ya pili upo at 2 minus 1 times 10 over n. 2 minus 1 ni 1. Kwa hiyo sasa nasema 1 times 10 over n. Uso wa rectangle ya tatu upo at 3 minus 1 times 10 over n. 3 minus 1 ndio hii mbili hapa. You see? Uso wa rectangle ya 4 upo at 4 minus 1 ni hii tatu. So imagine now we have a rectangle, position yake ni unknown. Okay, so we have a rectangle P N R M. So umeona hii P N R M at position R, okay? Make position R from the x axis. Sawa. Uso wake sasa utakuwa, coordinate yake itakuwa ngapi? Kama uso wa rectangle ya 4 ni 4 minus 1 times 10 over n. Uso wa rectangle ya 5 ni 5 minus 1 times 10 over n. Make na kuendelea. Make uso wa rectangle ambao position yake ni R itakuwa ni R minus 1 times 10 over n. Uso wake. Okay? Coordinate yake. So hii ni coordinate ya x coordinate ya P, okay? Kwa hiyo P, you can see that P coordinate yake ni R minus 1 times 10 over n, 0. Sasa what about n? Umeona n? Why do I want n? I want to find the rectangle, the area of this rectangle, Pn, area of hii rectangle. Sa area ya rectangle yote ni length times width, kwa ni Pn, hii ni length, Pn times width, ambayo itakuwa nini? Pm. So width haina shida. We all know width ni ngapi? Ni 10 over n. Sasa I want to find Pn. So ili find Pn, I need the coordinate of n. So n na p zote zipo at the same x coordinate. R minus 1 times 10 over n. Okay, like this. Comma. Sasa sumaona n ipo at this line x plus 1. Manake y coordinate yake sasa itakuwa ni x yake jumlisha 1. So it's R minus 1 times 10 over n plus what? Plus 1. So hii ni y coordinate ya n. Okay, y is equal to x plus 1. X plus 1. So hii p y coordinate yake ni nini? Ni 0. So we put the x axis.
Kwa hiyo Pn now, okay, I need some space here. Kwa hiyo sasa urefu wa Pn itakuwa ni sawa sana nini? Na nichukue y coordinate ya huyu jamaa r minus 1 times 10 over n plus 1 toa nini? 0. Ambayo jibu ni ngapi hapo? Ni hiyo, kwa sababu n number toa 0 ni ile ile, kwa hiyo inabaki ni huyo. So this one is Pn. So now let me just start a new page. Remember this rectangle PNMR, okay? The area now of this rectangle PNMR ambayo iko at position R, nimesema sasa na Pn ambayo ni length times Pm ambayo ni width. So Pn tumeipata hapo R minus 1 times 10 over n plus 1, okay? And then Pm ni width 10 over n. By the way, rectangle zote width yake ni 10 over n. So rectangle PNMR, let's to simplify, it's gonna be, hapa nikiingiza huyu 10 over n ndani, kwa ni R times 10 over n minus 10 over n plus 1 times 10 over n. So simplify even further, ingiza huyu 10 over n ndani, na kwa ni R times 100 over n squared minus 100 over n squared plus 10 over n. So this one now is area of rectangle PNMR. Okay, so let me just clear this. So the area, I wanna write it in a fresh page, of rectangle PNMR. So mpata ni R times 100 over n squared. Did I write n squared, by the way? Probably. Yeah, so yeah, 100 over n squared. It is true, okay? You can see 10 over n times 10 over n ni n squared. So ni tumesema ni hiyo hapo minus 100 over n squared plus 10 over n. So this one now is the area of rectangle PNMR, okay? Where R sasa, the position of the rectangle, is unknown. So this now ni area ya hii rectangle R here. So R is the position of the rectangle. Manake nini? Manake hapa nikisema R is equal to 1, okay? Manake nazungumza rectangle ya kwanza kabisa. Hii hapa, okay? Manake nikiweka 1 kwenye R, hapa nikaweka 100 over n squared, kwa sababu hiyo R's position, manake hiyo itakuwa area ya ile rectangle ya kwanza, A1, okay? So this now is the area of this rectangle here, the first one. Okay? So remember, R is the position of the rectangle. Lakini if I put R now is equal to 2. So this one is the area of the first rectangle, nimeita A1, okay? Nikisema R is equal to 2, maana itakuwa ni area of the second rectangle. 2. So hapa R naweka 2, eh? Minus 100 over n squared plus 10 over n. So this one now is the area of this rectangle here ya pili. Okay? So you can see sasa kwa nini niliamua kuchagua unknown. Ili niweze kupata formula ya kunisaidia kujua rectangle, area ya rectangle zote kiurahisi, okay?
So nikiweka r is equal to 3, maana itakuwa ni area ya rectangle hii hapa ya tatu. So at r now is equal to 3 is the area of the third rectangle, which is a 3 is equal to 3 times 100. Tunaona hapa r, okay, ndo 3. Kwa hiyo tutaendelea hivyo hivyo. Rectangle, kumbuka idadi yao, kumbuka n is the number of rectangles. Kwa hiyo rectangle ya mwisho kabisa ni n, sawa? An ambayo ni n times 100. Sasa r maana yake ni n over n square plus 10 over n. So this one is the final rectangle. Kwa hiyo ni area rectangle ya kwanza, area rectangle ya pili, area rectangle ya tatu. Kwa hiyo rectangle ya 4 hapa kutakuwa na 4, area rectangle ya 5 kutakuwa na 5. Rectangles ziko nyingi mpaka n mwisho. So now remember, I want to find the area now of a trapezium OACB. Okay? Kwa hiyo nitafanyaje? Najumlisha area rectangle zote hizi. Okay? So naona hizi rectangles ziko ndani ya trapezium, eh? Kwa hiyo nikijumlisha area rectangle zote, let us see kama nitapata area ya trapezium. So manake tujumlishe area rectangle zote, okay? So I say this is the sum of areas of rectangles inside trapezium OACB, okay? Kwa hiyo nachukua area rectangle ya kwanza, jumlisha ya pili, jumlisha ya tatu. Ziko nyingi, okay? Ila ya mwisho ni n. Okay, idadi hatujaijua hasa. So area rectangle ya kwanza ndio nimesema ni 100 over n squared minus 100 over n squared plus 10 over n. This is the first one. The second one now is 2 times 100 over n squared minus 100 over n squared. No bracket there. Plus 10 over n. And then ya tatu now is 3 times 100 over n squared minus 100 over n squared. Like this, okay? Plus 10 over n. See? Ya tatu. And then ya mwisho, zipo nyingine hapa 4, ya 5 na kadhalika. Ya mwisho ni n times 100 over n squared minus 100 over n squared plus 10 over n. So now I want to simplify it. Umeona hii 100 over n squared ipo hapa, ipo kila mahali. Nataka niitoe nje. So naitoa nje 100 over n squared. Hapa nitabaki na 1, hapa nitabaki na mjomba 2, hapa nitabaki na mjomba 3, wa mwisho ni n. Jumlisha, nataka nitoe nje hawa sasa. So naona hapo kila mahali, eh? Huyo ni 10 over n minus 100 over n squared. Kwa hapa kila sehemu tabaki na 1. Like that. So this one now is the sum of the area of all rectangles. So sum of the areas of rectangles inside OACB, so is equal to what? Is equal to 100 over n squared niliyopata pale mwisho. Okay, I'm just repeating it like this, and then hapa tulikuwa tuna 10 over n minus 100 over n squared. So hapa tuna 1 plus 1 plus 1 mpaka mwisho. Now, so this is some of the areas of rectangles inside OACB. I'm just simplifying it, okay? Umeona hii 1 plus 2 mpaka n mpaka n, hii unaweza kaiandika hivi. Okay, hii ni sigma notation hii. Nasoma kwenye algebra. Kwa hiyo hii ni sawa sana na hii. K ikiwa 1, 1. K ikiwa 2, 2. Hii sigma maana unajumlisha. K ikiwa 3, 3. Mwisho ni n. Na hii 1 plus 1 plus 1. Hii unaweza kaiandika hivi. Okay? Kwa hiyo k ikiwa 1, 1. K ikiwa 2, 1. K ikiwa everywhere ni 1, okay?
So now the sum of the areas, sum of the areas of rectangles inside OACB itakuwa ni sasa na 100 over n squared. So hapa tuna huyu jamaa plus 10 over n minus 100 over n squared. Then here we have that one. So kwenye hiyo topic ya algebra pia ni topic ya form 5. I will cover it one time. Okay? Hii ni sasa na useme ambao hii ni sasa na 1 plus 2 plus 3 mpaka n. Okay? Hii ni sasa na useme tu 1 over 2 times n plus 1. Okay? So unaweza ukaiprove tu hata hapa. Fanya n ni 2. 1 jumlisha 2 ni 3. Weka 2 hapa. 2 na 2 nakufa 1. 2 jumlisha 1 3, 3 mara 1 3. You can see? Okay, so this is true. So derivation yake, I'm not teaching algebra, I'm teaching integration. So na hii huku sasa, hii sasa ni rahisi zaidi. Hii ambayo ni 1 plus 1 plus 1 plus 1. Ziko n jumla, okay? Sasa nachukua n times 1 tu, okay? So ni n. So 1 1 1. So ona zikiwa 2 itakuwa 2, zikiwa 3 3, maana zikiwa n ni n. Zikiwa 3 1 jumlisha 1 jumlisha 1 ni 3. So this now. So the sum, maana sasa badala kuandika ile sigma notation, I'm going to write this expression here. So the sum of the areas of rectangles inside OACB itakuwa ni sawa na 100 over n squared. So tuna ile 1 over 2n times n plus 1 plus hapa tuna 10 over n minus 100 over n squared times n. So let's simplify that one now. n kwenda 250. So hapa tunabaki na 50 over n times n plus 1. So n naingiza ndani kwenda hapa inabaki n moja. So here we have plus 10 minus 100 over n. So let's simplify again this one. Ingiza 50 over n ndani, n na n taisha, tutabaki na 50. 50 over n times 1 nabaki na 50 over n. This one is plus 10 minus 100 over n. So 50 plus 10 is 60. And 50 minus 100 is 50. Negative. So this now is the sum of the areas of rectangles inside OACB. Okay? So we have obtained the sum, the simplest now expression, the sum of the areas of rectangles inside OACB is equal to 60 minus 50 over n. Okay, sasa what do we want? Kulikuwa na algebra tu hapo ili kufika hapa kwenye expression rahisi zaidi kuliko yale 100 na majumlisha we. So tumefika in a much more simple expression. So this is the sum. Kwa hiyo nikichukua rectangle zote zile hizi nikajumlisha area yake ndio napata hiyo 60 minus 50 over n, where n is the number of rectangles. Sasa is that, je, nikijumlisha hizi areas za hizi rectangle, je, napata area ya trapezium OACB? Hapana. You can see baada ya kuchora hizi rectangle kuna kasehemu kanabaki. Umeona? Kwa hiyo kumbe nikijumlisha area ya hizo rectangle sipati area ya trapezium kwa sababu kuna sehemu hapa nimefanyaje? Nimeiacha. Okay? So hii sum of the areas of rectangle, hii 60 minus 50 over n is actually less than the area of the trapezium or ACB. Ambayo ilikuwa ni ngapi? Remember tulivyoipata pale mwanzo? Tulipata 60. Remember? Let me just show you. Here, remember tulivyofanya njia ya kawaida we got 60. Okay? So, some of the areas
is less, is not equal. Is not equal. But what if, okay? What if inside the trapezium now nikaongeza idadi ya rectangles, okay? You see, yani rectangles zikawa nyingi zaidi. Manake width iwe ndogo, sawa? Si unaona width ni 10 over n. Kwa hiyo n ikiongezeka width itakuwa ndogo. Rectangles zikiwa nyingi zaidi, manake zinakuwa nyembamba nyembamba sana kama hivi. You see, hapa zinakuwa nyingi kuliko pale mwanzo. You can see that this kile kieneo kile kinachozidi kile kinachosababisha area of trapezium iwe kubwa kuliko some of the areas of rectangles kinazidi kuwa kidogo, okay? Kwa hiyo rectangles zikiwa nyingi zaidi, okay? Some of the areas of rectangles inside OACB inazidi kukaribia the area of the nini? Of the trapezium. Na jinsi unavyozidisha idadi ya rectangle ndo jinsi hiki kieneo kinavyofanyaje? Kinavyozidi kupungua. You can try that in your rough work. Okay? Au let me just show you something here. You see here, let's say kulikuwa na rectangle 10 like this. N is equal to 10. You can see the sum now of areas of rectangles. Itakuwa sana 60 minus 50 over 10. Ambao ni sasa 50 over 10 ni 5. Ambao ni sasa na 50 na ngapi? Sawa nao. Ambao ni sasa na 55, which is less than 60. You can see E60 in the area of trapezium. You can see area ya some of the areas of rectangle ambao ni 55 is very small compared to E. Maana uko mbali sana na ukweli. Lakini ongeza sasa n number of rectangles ziwe 100 sasa. So sum of areas of rectangles itakuwa sana 60 minus 50 over 100. So this one is 60 minus 0.5, which is just what? 59.5. Look now, sawa is not the same as the area of the trapezium OACB, lakini you can see kuna ukaribu, okay? Difference ni ndogo tu. Kwa hiyo jinsi idadi ya rectangle zinavyoongezeka, okay? Ndo jinsi some of the areas of rectangles inazidi kukaribia nini? Area of a trapezium. So kwa kifupi ni hivi. Okay, as n increases, yani the number of rectangles, okay? And the width decreases. Width ni 10 over n, sawa? Yeah, width is 10 over n. So the width 10 over n decreases. The sum of the areas of rectangles inside OACB approaches, yani inazidi kukaribia nini? You can see inazidi kuikaribia the area of trapezium OACB. So the sum of the areas of rectangles inazidi kukaribia. Manake nini? Manake mfano n ikiwa trapezium area yake 60, n ikiwa 10 ndogo huko mbali unapata 55. N ikiwa 100 59.5. Manake n ikiwa 1000 itakuwa 59.95. So inazidi kuikaribia. N ikiwa 1,000,000 inawezekana ikawa 59.999999. Kwa hiyo unazidi kuifukuza ile 60. Unazidi hautaifikia lakini unazidi kuifukuza. Manake sasa hiyo area of trapezium sasa hiyo 60, okay? Ni the limit of the sum, ni sasa na the limit of the sum of the areas of rectangles
inside OACB, okay, as n increases and n ni number of rectangles and the width decreases. So limit manake ni value unaifukuzia lakini hauifikii. Kwa hiyo n ikiongezeka na width, manake width inapungua, n ikiongezeka na width ikipungua, the sum of the area of rectangles inaifukuzia nini? The area of a trapezium. So the area now of trapezium OACB is just the limit of the sum of the areas inside OACB, sum of the areas of rectangles inside as n increases and the width decreases. So this is, I hope you have understood that. Sasa njia, kwa hiyo maana yake area of ile trapezium OACB unaweza ukatafuta kwa njia ya kawaida, au unaweza ukatafuta the limit of the sum of the areas, yani ukatafuta limit ya, ukagawanya ile trapezium kwenye rectangle nyingi afu ukasum zile rectangle, ukatafuta limit yani ya sum ya area zile rectangle, okay, ambayo itakuwa ni ile area ya trapezium. Kwa sababu zile rectangles zinazozidi kuongezeka zitazidi kuikaribia nini? Ile area of trapezium. Kwa hiyo limit ni ile area ya nini? Ya trapezium. So now you may ask, why should I find the area of this trapezium by using a very complicated method like that, while I may just use a very simple method kule mwanzo? So the target here is try to understand integration. So in the next tutorial now, I will define integration basing on this concept. So endelea kufuatilia, and let me just say see you in the next tutorial.